Hi people. It's been a while ever since I made a YouTube video, a breakdown video of the trades I take. So how am I going to do this? I'm going to record this in English, and I'm going to record it in German too. Um, my German is at the C1 level. Of course, it's not as perfect as someone who has been born speaking German, but it's quite good to understand breakdowns. So currently, I'm trading five five forex pairs: Euro JPY, USD, USD ZAR, Audi card, and gold. And I'll go straight into the analysis. So currently, I am looking at Euro JPY. Euro JPY has been on an uptrend for a while. By uptrend, I mean chart goes down, up, so it goes up, down, and you notice that it just keeps on going up, no matter what. Even if it tries to come down, it just continues upwards. So going on to the lower time frames, it's been on consolidation. Consolidation is basically such movement that the chart is in a particular area and it's not really breaking it that much. And that was basically my idea of this trade. So in case you've noticed, this trade here has come to this area where it's kind of like blocked on the inside, and I'm expecting it to actually go up so that I'm able to make a profit here. Um, according to this trade, I'm risking 1 to 1 by 1 to 1. That means I when I risk 10 euros, for example, I'll get 10 euros as profit. So another example, in case I risk 1,000 euros, I'll get 1,000 euros as profit. That's when it works out. When it doesn't, I lose 1,000 euros. Happens trading. It's normal. I'll go straight to another pair, GPUSD. So currently, I don't see any good structure I can actually trade at the moment. So I'll let it be. After a few years of experience, you can get to see particular things you can trade on a chart just by looking on the surface. So there's nothing interesting here. So USD ZAR, looking at USD ZAR, it's been on a downtrend. I will explain that briefly. The downtrend is basically, you notice the chart is just going down. It has a tendency to just be going down no matter what. And we can be able to see this here. Go on the lower time frames real quick, and the whole structure here. So when I go to the 1 hour time frame, I noticed that we had a good retest here. Retest is basically, we have a chart and trade breaks out of this support and resistance, comes on retest and goes back down. Looking on this lower time frame, this is what actually here happened. I can try to go lower to make this more visual. This is what here happened, but I wasn't awake, so I wasn't able to take the trade. So there is nothing for us there. Audi card, there is really nothing for us here to see. But just on the surface level, price came up and formed the double bottom. This is what a double bottom is basically. You notice two bottoms at a particular area of resistance. Then it just goes up, and when it reaches this area of resistance at 0.9231, came and retested a little bit, then it continued upwards. Would have been a good trade, but I wasn't there, so I won't take it. Looking at gold, this was a trade I took yesterday, and the breakdown is quite simple. Basically, from the general trend, we can see that gold has been going up for a while, and then it reaches this area, finds an area of support and resistance. It retests again here, then it goes back up here. So let me try and go a bit deeper. And a bit deeper, what we see here is that we have gold going up, then reaches this area of resistance, goes up,
then comes back again in this area of resistance. So my idea was that it's still, we've already seen from upper time frames that it's going up. So there is a high chance that it's going to continue going up. So I took my trade from this point, so I can just continue to go up. But I'm already out of the trade, and I'll tell you why. These red lines that you see here are lines that I use to manage my trade. In case I'm trading, I always adjust my trades when my stop losses when they are in profit, or I take a little bit of profit when I've noticed that my trade has moved to a significant area. An example, the first area it moved at is this area. This is basically a 1-to-1. I've already explained that. And my original target was this. So at the 1-to-1, I always take profits and I adjust my stop loss. So I adjusted my stop loss first in this area, then in this area, then chart went up, then it came down and hit my stop loss. That's why I'm out, but it's continuing to go upwards. That's it for gold. Yeah. So at this point, I'm going to speak in German. So those who don't speak German, you can end the video. I'm trying to reach out to many people as much as possible. So let's go. So, hello. Das hier ist mein Breakdown von meinen Trades, die ich im Moment habe, oder was ich jetzt sehr auf TradingView. So, ich habe schon einen Trade von EuroJPY genommen. Ich erkläre es gleich, warum. Ja, so sieht es aus ungefähr. So, EuroJPY ist einfach immer oben gegangen. Und jetzt im Moment ist es in einem Moment, wo es einfach konsolidiert. Zum Konsolidieren in Trading bedeutet das ein Trade, like ein bestimmter Chart, nicht so, es bricht nicht bestimmte Bereiche oder es würde in einem bestimmten Niveau bleiben. Und sowas zeichne ich jetzt. So, wenn ich ein bisschen tiefer reingehe, ich merke, dass, okay, so es ist im Moment Konsolidation. So, in meinem Kopf bin ich wie, hey, wenn der Chart in diesen Bereich kommt, dann es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es hier kommen wird. Deswegen habe ich die Trade genommen und jetzt läuft es noch und ich muss noch ein bisschen warten, bis was davon sein wird. Und bis dahin passt. Ich gehe weiter zum GPUSD. Hier gibt es nichts zu sehen. Nachdem man viele Erfahrung gesammelt hat im Trading, du kannst schon merken, wenn irgendwas da gibt auf einem Chart oder nicht. Und jetzt sehe ich keine Struktur, die ich nutzen kann zum Traden. So, es gibt nichts hier zu sehen. So, mit USD-SAR, ich konnte einfach sagen, dass jetzt merke ich, dass es geht einfach runter und runter. Und in diesem Moment, hier wo es war, es hat ihren Support und Resistance getestet und es ist weiter runtergegangen. Es wäre ein schöner Trade gewesen, falls ich es genommen habe, aber ich war schon spät dran und ich kann nichts dafür. Und allgemein, USD-SAR geht jetzt einfach runter. Aber passiert halt. So, weiter zum Audi-Card. Audi-Card, wie vorher gesehen, hier kann ich nichts damit anfangen. Aber was ich merken kann, ist, dass ich etwas, was heißt ein Double Bottom gesehen habe hier. Wenn du merkst, es gibt zwei Spitze, die einen kleinen Bereich von Support und Resistance anfassen, dann geht es einfach weiter oben. So, jetzt im Moment kann ich nichts machen und ich muss einfach nur warten. Und zum Gold,
Das war die letzte Trade, was ich erklärt habe auf Englisch. So, auf Gold merkt man einfach, dass es einfach weiter oben gegangen. Es ist in diesen Area von Support und Resistance. Dann geht es einfach weiter oben, kommt es einfach so in diesen Bereich. Dann geht es hoch und wenn es runtergegangen ist immer klar für mich, dass hey, yo, eine bestimmte Chart geht einfach weiter oben und manchmal passiert es, dass egal wie oben es geht, es muss zurück um ein bestimmtes Support und Resistance kommen und dann geht es einfach oben. So, hier habe ich einen Trade von hier genommen und mein Stop-Loss war direkt unter den Spitze hier, die unteren Spitze in diesem Moment, in dem Moment damals. Und mein erstes Take-Profit oder wo ich einfach einen Teil meines Profits oder meinen Gewinne nehme, war das hier. Und die Original ist bis einfach hier. Und was die rote Linie hier bedeuten, jedes Mal, wenn ich traden, ich sag mal traden, ich muss immer meinen Stop-Loss anpassen. So, wenn mein Trade bis hier kommt, zu dem ersten Take-Profit, ich muss meinen Stop-Loss ein bisschen anpassen. Entweder bringe ich es einfach hier zu dem Entry, wo ich angekommen bin, damit, falls die Trade kommt hier oben, dann kommt es einfach runter. Ich habe schon was hier gespeichert und jetzt, wenn es runterkommt, ich werde nichts verlieren. Aber ich habe es hier gestellt und der Trade ist einfach oben gekommen und so mein Stop-Loss gekommen und ich war schon raus. Aber wie ihr seht, es geht einfach schon weiter oben. Aber passiert, es gehört zum Traden. Das war mein Breakdown für heute und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, Ich wünsche alle euch einen schönen Tag und bis nächstes Mal.